the results of the elections which were read by Mr. Byabakama. The National Unity Platform rejects 100% the results which were read by Byabakama. One, because they did not have basis. Up to now, Byabakama has not put out the DR forms which he was relying on to declare things. Some people have been asking us, where is our evidence of the vote rigging? But we've been telling you people that when you're going to bring evidence, we want the Electoral Commission to say, this is what we based on to declare, because we have our DR forms. Yes, we do not have all of them because in some places they arrested our polling agents, did all sorts of things. But I can say we have a substantial number of DR forms which we can compare, and we challenge Byabakama to release those DR forms which they used to declare the results they were declaring. You saw what was happening at the Tale Center. Without even showing where the results are coming from, they come and say, Museveni has 10,000 votes. And you ask them, where are you basing yourself to say this? And they were not able to give that clarification. Up to now, in complete violation of the law. We told the nation before elections that the Presidential Elections Act commands the Electoral Commission to base any declaration on DR forms and tally sheets which are sent by the district returning officer, having copied in the political parties and candidates who are running in that election. That was not done. So up to now, the National Unity Platform, which believes 100% that it won the presidential election, is demanding for the DR forms which Byabakama based himself on to declare General Museveni the winner of this election. And that is why we are saying we reject in totality whatever was being announced because it had no backing of DR forms. Basewo ne banyabo sose kuleeta okulamusa okubeera president waffe Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert n'okubategeeza nti gyali mulamu newankubadde tali bulungi. Abali wano simanyi bameka abaali babaddeko mu mbeera eyo ey'okulira ku nsiko, naye nga bwe mukimanyi president waffe gyali naye nga bwe mbagambye tali bulungi kubanga agasajja gakyamunoonya buli wamu, era ndowooza muze mukiraba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bwe babagamba nti kati ali ggulu ne bateekayo zi road blocks wonna wonna, kaakati ayinza okuba mpiki ne bateekayo zi road blocks n'awalala, naye yabagamba nti mubanda wa Kabaka owakabi era tebanasobola kukola ki kumufuna. Naye tetwali bali mu mbeera eyo ey'okuba nga tubeera mu ggwanga nga presidential candidate eyawangula akalulu munnange ate alira ku nsiko, amaka ge bakyagasazeeko. Mubamawulire mugezaako okugenda emirundi egy'enjawulo, family members n'abalala ne babalemesa okugenda waka wa president waffe. So eyo y'embeera eri mu ggwanga lyaffe. Ensonga ey'okubiri gye njogeddeko y'eyokuba nti nga National Unity Platform tuwakanya ebintu byonna Mwami Byabakama bye yalangirira n'abiyita results z'akalulu akaakaggwa. Twava ne tubategeeza nti twagaana byonna bye balangirira kubanga tebyalina kye byesimbyeko n'ekimu. Mu mateeka oba olangirira presidential candidate yawangudde olina okubeera ne DR form gy'otulaga. Etteeka Presidential Elections Act eragira akakiiko k'ebyokulonda nti bwe kaba kagenda kulangirira results zonna ebibiina by'obufuzi ne bakandidate abeesimbyewo ba munnamunigina balina okuba nga balina copies za DR forms ne tally sheets ezivudde ku district. Akalulu ako baali badde bakalangirira nga bagamba district bweti bwe performinze, district kindi bwe performinze. Naye kati kyetulaba bano ba Electoral Commission kye baali bakola baali babeerawo ne babeera mu kunywa kacaayi ne bavaayo oluvannyuma lw'essaawa 2 ne bagamba kakati kusinziira ku ffe Museveni alina bululu miliyoni 3, president waffe Kyagulanyi alinayo 5,000. N'obabuuza obwo obululu bwe mwogerako buvuddewa mu bujeewa nga tebasobola kubuulira wawe buvudde. Ffe nga National Unity Platform up to now tudemandinga
DR forms ze basinziirako okulangirira Mwami Museveni ng'omuwanguzi. Kubanga up to now tebanazifulumya DR forms ezo tusaba babuuza ba candidate ba performinga batya ku polling station gindi tebakubuulira. Abantu abamu badde bagamba tuteekeyo obujulizi bwaffe. Naye tubadde tubagamba ebbanga lyonna twagala ababaka ebyokulonda basooke bafulumye DR forms zaabwe. Tetwagala fulumye ezaffe ate bagende bakyuse. Twagala bafulumye eziri official ng'etteeka bwe liragira awo tuveeyo tulage eggwanga emivuyo gyonna gye baakola. Mujja kwewuunya nga DR forms ezisinga mugenda kulaba nga za njawulo kuzo zibagenda kubeera nazo. Ate ffe ng'ezaffe ziri backed by agents be twali tusindise mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Weewaawo tulina DR forms nyingi sisobola kubagamba nti tulina zonna. Kubanga nga bwe mumanyi mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ba agent baffe baawambibwa. Abamu ne wetwogerera tetumanyiwa bwe bali. Tutera nnyo okuwulira abantu mu nsaasire ngenda bayita abatategeera nga bagamba opposition tebeera na ba agent. Kaakati bw'oba osobola kukwata deputy president wa region namba n'omusiba ng'oyo deputy president yalibadde supervising emirimu egy'okumakinga sure nti mu kitundu ekyo ba agents gye bali, oba osuubira nti ani anaaba supervisinga n'okumakinga sure nti polling agents abo bonna gye bali. Bw'oba okwata omuntu acoordinatinga region wetwogerera mukimanyi bulungi nti deputy president waffe wa northern Uganda tetumanyi wajali. Deputy president wa western region naye yawambibwa. Tudde ku Mwami Bright Muhumuza eyali acoordinatinga Ankole sub region naye bamuwamba ne bamuwuzaawo. Omukulu gwe bayita John Mary Sebufu yakulembera akakiiko k'ebyokulonda mu Buganda era yali avunaanyizibwa ku byonna ebyokulonda mu Buganda naye bamuwamba. Up to now tetumanyi wawaali. Sobo Lord Mayor webale nnyo okutuuka obugalo bwa Lord Mayor banna. So n'owulira omuntu ng'abuuza lwaki tetulinayo ba agency eyo, mukiraba nti operations ezo zaali zitagetinga abantu ab'enkizo mu nsonga z'okulonda. Kubanga bw'okwata deputy president wa western Uganda oyo ono yalina candidate mu district y'e Lukiga ne bamusanga ku hoteri mwena mwalaba Katambi nga bamuwamba. Deputy president waffe oyo wetwogerera tetumanyi wajali naye bamukwata ne batwala appointment letters z'aba agenti, sente ze yalina okusasula aba agenti n'ebirala byonna bye yalina ne babimujjako. N'owulira omuntu oluusi n'omulaba ng'alinga ategeera n'agamba naye temwalina ba agenti. Kakati bw'oba okutta abantu bonna abaali badde bakologa omulimu okumakinga sure nti tulina ba agenti, kikyoba otegeeza. Era njagala kusinziira wano okwebaza abantu baffe abaawulira omulanga gw'ekibiina n'ogwa president we twabagambira nti gwe bakwata polling agent gwe stepping out fuke polling agent. Kubanga abantu abamu abaatuleetera DR forms si be twali twapointize initially, bo basteppinga in bali bwe bamala okugibwa polling stations ez'enjawulo n'ebirala byonna ebyakolebwa. Abantu abo tubebaza nnyo. Twagala n'okwebaza bannayuganda mu ggwanga lyonna abaalwana ne balonda NUP ne bakwata obuwanguzi bwabwe bwatwalibwa naye mwebale nnyo okuvaayo ne mukola byonna bye mwalina okukola. Tusaasira nnyo abantu baffe ab'omu western Uganda, northern Uganda n'ebitundu ebirala be baalemesa okulonda completely and also amagye ne taking over obutambi mbadde mubulaba. Ab'amagye nga baali batambula ne bagenda ku polling station ez'enjawulo ne batiikinga obukonge bonna ne beeyongerayo. Tuvumirira ebikolwa eby'okutyobola eddembe ly'obuntu. Wano wenjogerera tulina list gye twakakompilinga eriko abantu 616 bamembers baffe be twakatracinga. Estimates zaffe ziraga nti abantu abasukka 3000 abayinipi baakwatibwa mu mbeera ino ey'okulonda. Naye list yaffe so far be twakakonfaminga nga tumanyi nawo gye basibidde bali bantu 616 era list eyo tusobola negibawa namwe ne mugiraba. Of course abo as of today nga stadium abateereddwa olunaku lwajjo n'ennaku zino zonna kubanga list gye twali twakompilinga tebadde mu bantu 8 naye abamu babatadde
bail n'abalala. Ensonga eddirira esembayo ya omukulu kyayogeddeko Honorable Mwiru, ffe ng'ekibiina tuvudde eno twenkaleginga oba ne tuzaamu amaanyi abakulembeze baffe bonna bonna ababbibwa okutwala ensonga zaabwe mu mbuga z'amateeka. Tetuzitwala zino ensonga kubanga tulina obwesige bungi nnyo musiga eddamuzi bire bigenda maaso mu bimanyi, naye ate tetwagala bujulizi bonna abantu baffe bakungaanyiza nfe togere. Twagala abantu baffe batwale obujulizi obwo, at least tumekire sure nti buli ku record, kubanga bye bakola biswaza nnyo. Tubadde tubaze ababaka be twakafuna nga bali 52 ne regime negamba NUP esobola okufuna ababaka 52. You can imagine. Ne bagenda e Masaka ne bakola bye bakoze ne bareducinga ne bafuuka 51. Naye ne wetwogerera kati waliwo ababaka baffe be bakyali mu kusoganya nezi recount ezitalimu magezi n'ebirala bwe bityo. So olabira ddala nti regime yatya nnyo ekintu kye bayita National Unity Platform ne People Power Movement. So twencouraginga wetuzaamu amaanyi abantu bonna abakulembeze baffe be babbye mu kiseera kino ogenda mu kooti n'obujulizi bwabwe, kubanga munnange bino ebintu buli obeera n'obujulizi nga buli recorded somewhere, obwenkanya busobola okujja anytime, buyinza obutajja nakati naye obeera ku record, eventually justice will be served or justice will be delivered. Era nange njagala okusinziira wano basebo ne banyabo nga bwe mmanyi nali candidate mu Kampala Central, era ne bakola emivuyo egy'enjawulo ne babba obuwanguzi bw'Abannakampala. Era mu mbeera eyo nange njagala bategeeza nti ensonga zaffe tugenda zitwala mu mbuga z'amateeka. Oyo omukazi yabba akalulu k'Abannakampala aleme okubeera eyo nga yeesuddiya, era yagenda kati yeekweka, tasobola na kuyita mu bantu kubanga kimanyi nti abantu tebakola ki, tebamulonda. So nange ngenda mu kooti naye n'abantu baffe bonna abakulembeze baffe ab'enjawulo tubazaamu amaanyi ogenda mu kooti. Era twali tubaze mujjukire ekyatutuukako nga National Unity Platform. Ekisooka balemesa abantu baffe bangi okunominatinga, ne bagenda mu maaso ne bagulirira abamu ne bava mu lwokaano, ne bagenda mu maaso ne bawanduukulula abantu baffe ab'enjawulo. Naye nga bamaze okukola ebyo byonna omuwendo gw'ababaka ba NUP abaali wangudde balinga 101, kubanga currently bw'okwata ababaka baffe 51 bejogeddeko, kakati tulina ababaka abali eyo mu 5 betulaba obulungi nti bawangula, naye ne bakola ki, ne bababba ne babuzaabuza ebintu ensonga ez'enjawulo ne bamaliriza nga tebabalangiridde. So singa tubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya, tuli sure nga National Unity Platform kitwalibadde n'abakulembeze bangi ku mitendera egy'enjawulo. Mulabe ekibadde ku Ttale Center y'e Wakiso, bakansala baffe bonna bo ne balangirira aba NRM abasinga, abaffe ne batabalangirira. Lord Mayor n'abalala baali ku Ttale Center ya Kampala bajja babulira bye balabayo, nga abamu bamanyi okujja oli nga ye meeya, kubanga wa NRM najja n'agamba njogerawo aba divisions, n'agamba nze agenda salawo bani bakansala bengenda kola nabo. Era n'akakiiko k'ebyokulonda ne katambulira ku ebyo aba NRM ne baagala. Shema poni omuswaleko. Era akakiiko k'ebyokulonda kali mu kattu kubanga kati bannayuganda mubalaze nti simanyi na kumanya naye era bannayuganda babalaba n'ebibi emukoze byonna. So those are the issues we want to address, and the other leaders will build on them. I've talked about our rejection of the EC results, 100%. I've talked about encouraging all our leaders of NUP to file cases, because there's a lot of evidence which shows that many of our people, one, they have DR forms and other things, but the NRM candidates were declared winners in those areas. And we want to encourage our people to go on, file these cases and all that.
And finally, to tell you, ladies and gentlemen, that the struggle is on. The struggle is on. Olutalo lukyagenda mu maaso, olutabalo lukyagenda mu maaso, basewo ne banyabo. Namwe bannamawulire ekyo mwali kizeemu kubanga namwe olutalo lwetulwana lwamu. Olutalo lukyagenda mu maaso, basewo ne banyabo. Ndabasabula era yakizeemu bulungi n'amaanyi. Olutalo lukyagenda mu maaso olw'okwenunula. In fact, kano akalulu katuwadde ensonga endala esingako kubanga abantu abamu bawadde balowooza byakusaaga naye kaakati bye bakoze mu kalulu kano bisinga bye bakola mu kalulu akaggwa. So abantu kati obusungu n'obunyiikaavu n'obunyiivu bweyongedde era kyetusuubira abantu baffe bajja kusobola kwenunula mu buli mbeera yonna. Kampite Honorable Nakwede Harriet Kafeero. Nakwede Malaika. Ono bannange mubaka omulonde omukyala ow'Ekayunga. Wow. Ate mukimanyi bulungi nti ono kyakulabirako eyasomodamba. Ono sirabasi namba. Nakwede. Thank you very much, Secretary General, our leaders present, members of the media, my fellow members of Parliament elect, ladies and gentlemen, my name is Nakwede Harriet Kafeero. I'm the woman member of Parliament elect for Kayunga district. I want to first of all welcome you back from the general campaigns that are ending today, especially for us who stay in villages, in the rural areas where our LOC3 candidates are in polls today. And I want to congratulate all members who by luck, who by the will of God were declared winners. And for those who weren't declared, just like the SCG said, the struggle is still on. Just like the Secretary General said, I have ever been here battling for a stolen victory, a robbed victory. For those of you who remember in 2021, when I was elected woman member of Parliament and I was rigged out, went to court, and also in the by-election for LOC5, after our LOC5, Fefe person late now, was killed. But hope is still alive. Here we are. We want to thank God, though still the process wasn't smooth. Just like I was sharing with our leader of opposition when I was in the Tally Center, we realized what happened in the LOC5 by-election was still happening at the Tally Center when I was declared. I just imagine a situation where we thought that the final process of an election is a successful GR form. You go with all your GR forms giving you victory, but you cannot even ask someone at home to slaughter a hen that you have won. We just need the government to tell us if there is another process that we didn't know. That as much as you work for a win by selling yourself as a product to the people that you're ready to serve them, but even when they give you their votes and you have won, you still need to do something to be declared. We have seen people breaking down. At one time I was giving an example of my brother Nadia of Wakiso district. That example is very vivid because the way he was manhandled in the Tally Center, no human being would wish that to happen on either him or her or even any other person. When we come to the LOC5 elections in Kayunga, I was actually asking SCG if the LOC5 councillors could push on and go to court, where someone goes with the successful GR forms, but the returning officer seems to be too busy that she cannot tally all the GR forms, all the polling stations. So you find, for example, a sub-county councillor, only two parishes are tallied, and then the rest, the person just goes on to declare. Where you find the sub-county and parish supervisors have become everything. You have a different GR form, but the returning officer is given something different. You just find your opponent is given 500 votes. Where rigging is done, turnout is 100%. You know, just imagine. I was looking at a situation where in the same area, where you have polling station A to N,
the person has 20 votes. And the next polling session at the same polling center, N to Z, the person has 500. Then you begin imagining how could that happen? People staying in the same village, at one polling station you have 20, and at another polling station of the same area you have 500. We actually thought in the process of democracy, what probably the people of Uganda could treasure is maybe going to the polls and the local council leaders are changing amicably. But now we are seeing that even if you have successful Jara forms even at the parish level, the chairman who has been declared can say, I'll work with the following, and these others do not have to come. Now, this is the time for us to stand up. Probably we need to make the cost of rigging an election very costly. It has to be done. Otherwise, why could someone rig and the following day this person is moving free? He's going to the voters and telling them, you see what? I'm the candidate who was declared. This has to be made costly. What has happened in Masaka, I personally had an application for a recount. And the person thought, you just go and say, please include this, and I'm declared. For my sister in Masaka and others, because we are also waiting for probably reviews or appeal, we just want to keep focused. Let's keep the teamwork burning, and let us stand with everyone who is stressed now. We are going to court. My people were asking if they could go to court. I just want to assure you that this will not stop here. We shall have to push until justice comes. Amen. Thank you very much. I want to call upon the people in the sub-counties. I think it's about 1. You can still go and make the turnout high for our people to win. Thank you very much. Thank you very much. Oluganda katono nnyo okusooka byonna njagala okuyozaayoza mikwano gyange abayisemu eno process etabadde ennyangu okuba nga balangiriddwa nga newankubadde kirabikanga nti babadde batupimirako naye naye abatono be twafunye olaba nga gavumenti teri comfortable nabo naye twagala okutegeeza eggwanga nti twetaaga embeera ey'okulonda ebeere nga abantu bagirabanga eri free and fair. Abantu bagende balonda omuntu ate omuntu abeere nga alangirirwa. Bwe wabeerawo ensonga endala yonna eyadda mu kalulu nti ne bonoobeera ne Jara fomu ezikuwa obuwanguzi ate era weetaaga okukolayo ekirala okulaba nga bakulangirira nakyo kakibeere nga kitutegeezebwa tuyingire mu kalulu nga tukimanyi nti bw'omala okulondebwa n'ofuna Jara fomu ezikuwa obuwanguzi nolweno sitepu olina ojjukola okulaba nga bakulangirira. Neyanziza nnyo. Galo kwa honorable Hari Nakwede ngabe mbagambye bannange oyo syllabus namba ensonga gye bayita never give up at all. One journalist has told me to reiterate my point about going to court in English, and yes, I want to confirm that for the victory of the people of Kampala Central, who came out in very large numbers and supported me, only for their victory to be messed up with at the Tari Center, we are going to court to challenge all the fraud, to challenge the Electoral Commission, and to ask that those officials who were involved in that criminality get sanctioned, get punished. Because that is the highest level of corruption. If returning officers can be at the Tare Center and they start declaring things which are not reflected in the DRR form this came from the ground, then that is the highest form of criminality which must not be condoned at all. N'omusajja omulala aliko syllabus mbadde mulaba wano yoyo magala nawe yimirira bakubireko mu ngalo sajja oyo era yawangula power equal power. Kati mu Uganda tebikyalimu nti owangudde eri ku ground. Abantu basalawo babeereyo naye ekisingira ddala kwe kulangirirwa wali kutale center. Can you imagine? Era ono bunakweta kyogeddeko tosobola kuva eri ne DRR forms n'okuba ewaka baba musaleyo enkoko oba embuzi. Kyawedde tosobolera ddala.
era mukimanyi bulungi abantu baffe naddala abantu baffe bali mu makomera kye baabakola mukimanyi bulungi nnyo. Deputy President waffe wa Buganda Honorable Muwanga Kivumbi mumanyi bye baamukola. Honorable Waiswa Alex Mufumbiro zonna DRA form zaali ziraga nti yawangula. Chairman Nyanzi Fred Sentamu Ekawempe yali asinze obululu obusukka mu kasanvu naye ne batuuka awo ne balangirira bo ne balowooza ebutuufu. So kyanaku nnyo okuba nti tuli mu ggwanga bwe liti. Banaye kambayitire omulodi w'ekibuga ayogereko gye tuli nga fokasi egenda kubeera ku mivuyo n'obubbi bwe yalaba mu Kampala. Neyanziza neyanzeeke bantu ba Katonda mwenna erinnya bali mweso Ronald Nsubuga Ssaalongo era nga nze Lord Mayor omulonde. Tokera ddala njagala okwebaza position ya paati ey'okuba nti tugenda mu kkooti kubanga obujulizi tulina bungi obulaga nti waliwo okubbira ku levels zonna. Baasooka ne tulwanagana n'obubbi mu kulonda kwennyini. Obubbi bwali bungi, about staff yali y'amaanyi nnyo. Okugeza nze nasobola okukiikirira Waiswa ali mu kkomera era neba nga nze kumpi yali candidate we candidate ku lulwe. Tulina ekitundu kye bayita Luzira prisons parish number waliyo polling stations zituuka eziwera 10 naye tebatukkiriza kuyingirayo mu time. Twagenda okutwala abagenda okukuuma akalulu ku ssaawa emu twasanga babaganye okuyingira. Tugezaako okunyikiriza naye nga akalinzi kanyingire ne bangambye batugambye tugenda kuyingirayo. Nali ne kato naye abakuumi baffe bagenda okuyingirayo nga mwana wattu box zajjudde era obululu bwe baafunayo bwali bungi nnyo ne batandika okutubba. Bwe tugenda ku Mbuya Hill barracks wali barracks abarracks we balondera era naye emivuyo gyali mingi. Banze polling station ziriko abalonzi 8 kamwe example y'abalonzi 814. Amazima matuufu Mwami Ruhindi yafunawo obululu ndowooza 315 bwe yafuna. Alex n'afuna obululu 30. Bali abalala bonna ngo bagasi bafuna obululu 34. Mu kubala owamu Waiswa yali asinzaako obululu 260 nga tugasse lyalako mu zonna. Naye tugenda mu Tale Center batandika okubba ne lopu yaliwo ne baleta helikopita netandika okukangakanga. Helikopita nekangakanga nefukula empewo yali amaanyi nnyo ne baleeta abasirikale mu tenti yaffe ab'emmundu. Ekyono kyatwewuunyisa nnyo kati akalulu katandika okukyuka kubanga twali tugambe tebajja kukikola. Mu tenti yaffe baleeta abasirikale nga 14 ab'emmundu era akalulu ne katandika okukyuka ne batandika okukyusa. Lyala fomu eyo eyaliko obululu 315 baali bakyusiza obululu bwa candidate wa NRM abafudde 815 nga 3 bagifudde 8 naye nga abalonzi abaaliwo baali 814 ne mathematics tebamugenda mu kukyusa. Bakyusa bukyusa results za candidate tebagenda maaso kubalansinga mathematics waabwe. Naye twavayo ne twekubira enduulu era njagala okwebaza nnyo lo nti yali musaale nnyo ne tugala tuziteeke wabbali.
naye tugenda okujja nga Lisa kusona bazitadde bazitalinze ne bazipapulatinga era okukakana nga muganda waffe Mufumbire bamubya akalulu byebyali ku tale centers ebizibu ebyaliwo byali bingi twalaba bannaffe bali basinza obululu 8 naye nga babawanguza ojja ku kyange nakyo kyali kiyitiridde kubanga amazima Kizito NRM wasinga kunanga 0 naye bulabo bakyusa 0 ne bagifuula 6 nafuna 6 niwebuuza obululu bonna kati waliwo consistency ya bululu bw'amaanyi anywhere nafuna 12 0 temano niwebuuza 6 yabigyewa naye ne bataswala ne bakyusa their forms is empty nga twakyusa na figures waliwo lwokugira kwata awo bali bafunye ndowooza 3 ne bateekako emabega 0 naye mu bigambo ne batakyusa ne bagamba bakyusa zaali 30 ne bateekako 300 kiwekyali 300 kwegamba nga baagala okulaba nti olulimi lutambulira ku figa ne bakyusiza 300 ne bagiyita 300 kwegamba bwe bunyakisa obwo bwaliwo bwekika bwekito bwetuvumirira nenjagala okwebaza Katonda nti pate ekkiriza kuba tulina obujulizi obuli overwhelming tugende mu kooti bannayuganda bategeere nti akalulu kaabwe ddala kabbibwa wekyalize kujja bakanselors ate kyayitiridde bakanselors aboku LC5 level kyayitiridde nga baagala okugezaako okulaga nti bakansala obululu bwe bafunye baagala okumakinga n'obwange ne bagezaako okwongera gayooli obululu nali basinga obululu emitwalo 10 bwebasinza naye nga bagezaako okulaba nti bamulinnyisa ekyo nno Katonda n'aba tekitasoboka naye bakansala babadde nnyo era nga neebaza Katonda nti tukkiriza okugenda mu kooti ndowooza it's the time tulina okulaga bannayuganda nti akalulu twakawangula era nga Secretary General bw'agambye n'ebigambo ebyo nsaba twongere okubeera formidable tulabe nga tugenda mu kooti okununula n'okulabisa. And as you've all been seeing the tweets talking about thank you very much, Lord Mayor-elect. Abayomba natera blocking agenda kubayambibwako bameya abamu naye mulaba meya wa Nakawa division seweyimirako wapulani there's a gentleman who was abducted mulabe wano simanyali atuddewa batejaga mulita ojeko olindako waliwo omusajja omulala bawamba bali bakamuta ate nga olugero lwe luli important nnyo. Yes, bino bintu oluusi bwe tubyogerako abantu abamu tebategeera tugenda mu maaso naye no omusajja omukubawe tubadde tunoonya okumala akabanga nga bamuabductinga so banyumizako ebyamutuukako n'abantu yalabayo gyabadde. Ensiba baganda bange erinnya bampita Asiku Raymond Eden abasinga bamanyiri Asiku omulugwale yasalawo bagamba ennaku z'omwezi zaali 17 if I recall very well bankwatira Makindye ku Shell nali nakunyeza okusinkana nga bwomanyi December bwebeera ebeera yakuteeka bivulu wano nawali ate nga munaye gwe mulimu gwenkola kati bagenda bankubira essimu ampa location eyo mwe bamusinkana bwe ntuukawo twakanira ennaku eddakiika zaali ziwera 5 n'okweyongerayo kuba ndi awo
omusajja omu nga gyantapinga ku blokinga toyomba nsanga ku TikTok n'ogamba swabula blocking okwetegereza omusajja nga nsonze mu biso n'agamba zombi tokola kavuyo kakkana lekerawo commentinga nga muyomba ngenda okumagamaga okutuna ku ludda lwange olwa kkono nga waliwo omusajja omulala okutuna ku ludda lwange olwa ddyo waliwo omusajja omulala ne yali anvuze owa booda naye nga bamumaakinze amaanyi ne ganzigwa nangamba tuula wansi nentuula bwe ntuula wansi ekigambo kye yasooka okuvaamu kyali gyab'eggaali baliwa n'eddakiika teyawula drone neetuuka ne banteeka mu drone ne amaneja ogo nali ngenza okusinkana naye ne bamuteeka mu drone eyo owa booda ne bamugobawo ne bamugamba webale tuleetera client ne banvuga bwe banvuga twakkirira kubanga ekifo ekyo ekitundu ekyo nkimanyi bulungi twakkirira tuba tutuuka ku crossover actually nga tunatera tutuuka ku kidde busaabala ne bansiba akakookolo ku maaso ne banteekako empingu ne banvuga ngenda okuwira twambuka ne mmanyi nti kati wano tuli mu kwampanga province FDC ebyaddamu awo saategera location entuufu ne banvuga banvugira eddakiika eziwera I think around an hour ne tutuuka mu kifo kyabwe kye bali baagala okunteeka batuukawo kiro ne banzijamu kati omukyala guno ali ngenza okusinkana ne bagamba tumutwale ku location endala ebisigadde kuje saddamu biwuliza wadde okubimanya abo banteeka bwe tutuuka awo ne bankebera kubanga mu lugendo bankebera ne bansanga n'essimu enye ne baginzijako bagenda okera mu nsawo endala nti alina n'essimu ey'okubiri ekigambo kye baddamu okuvamu nti be bano bennyini be tunoonya bano be bayeekera ne bannyongerayo mu kunkebera nalinamu ssente zange era zo ssente baazitwala kubanga twatuuka wali eri nga ejali emitwalo 56 mu 15 nga wasigaddeyo 16 eyo si nsonga kubanga ssente tukola mpole ne banteeka bwe tuukawo after the registration n'ebisigadde banteeka mu luumu eyo nasangayo comrade omu amazima gali nti nali mwegomba obulamu bwange bwonna kubanga nze nkuze mulaba bamuyita Samugumya namusanga mu luumu eyo yali omuyambi wa Besigye oyo bwe ntuukawoyo yannyamiriza n'angamba you're welcome ngamba thank you angamba kyolina okukola kakkana my name is Samugumya neneesikamu nemugamba okakasa yeggwe nangamba yenze then nemugamba yenze asiku bwe mugamba nze asiku yamala erinnya lyange eryokubiri Raymond ate awo neneeyongera okutya nendowooza mpima nangamba ate otya nakusomako I think bakuwanjako article eno toli under Uganda for Ibra Buwembo konze kubanga ndi ku mobilization team nagamba nakusomako then we spend there some good time gandi naye munda eyo some ngagenda embeera yegenda eyo noneka mpolampola of course yali alwadde constipation embeera agenda eyo noneka mpolampola natuuka ekiseera nga emmere gyalya ekomawo tagenda mmanju tugezako okwegayirira baadimini abaaliwo naye nga tewali kyebayinza tuwaayo nti oba kino oba kiri oba kiri ng'ekyamaanyi ennyo kye batuwa naalikawo nga nabijanjawo natugamba munywa amazzi ago lucky enough room yali self-contained era tulwananga bwe tusobola era ne ngamba Muganda wange ekyokola okimanyi kati kunywa amazzi mu bubi ne mu bulungi okusobola okufuluma nywa amazzi akazaali go gajja kugenda ne bwe ganaakomawo at least agamu gajja sigalayo. We did that for some good days. Some na finally nagenda emmanju naye olunaku lwe yagenda emmanju teyaddamu kutambula his lower part yafa era wenaviirayo nga Sam tatambula n'amagulu bw'aba wakutambula alina gasimbira ddala ati kugagolola asobole okukola kyokuyimirira ate ng'okutambula mulina mukwatirira bwe amaliza okugenda emmanju embeera ng'eyononese batimini baakubira bakama baabwe ne bajja Sam bamutwala mu ddwaliro rumu nenkisigalamu bwomu. Lucky enough room yali strategically located nga emmotoka ezisomba abantu oba ezikima abantu weziparkinga ng'ate etunudde mu corridor kubanga galabika nti gaali maka ga muntu nga room eno gye tulimu yali ya mukozi. Kati we nali nga I could peek through the window ey'ekinaabiro
I could see what vehicle is coming in, motoka kyefuluma. Wali motoka ezayingiranga drone n'ebirala. Naye nga bwalwalanga mu facility eyo ng'omusawo ajjirawo okujjanjaba. Ennaku z'omwezi I think zaali 14, if I recall very well. Lwenda bamuganda wange John Mary Sebuufu nga bamuleeta ku facility eyo yali ambadde essaati yali ya black ng'alimu obutolobojjo bwa white. Zalina kuza mwezi nga 14 ezo nzijjukira bulungi kubanga twali twogera to make matters worse I always study nze mpandiika ku bisenge era buli lwembeera mu sseero mpandiika ku bisenge obuteerabira nnaku lunaku ki lwe ndimu na nnaku za mwezi nkoloboza ebisenge kati ennaku z'omwezi zaali 14 drone etuuka baleeta eyasooka okufuluma yali muganda waffe John Mary Sebuufu gwe basooka okujjamu kubanga ye mumanyi nsiiba naye wano ngenda okulaba ajjamu omusajja omulala yali munene n'omulala era nga mugoberera ne bali bantu basatu abaava mu boolo. I think ekiro nga 15 nga 14 bwatu sijjukira bulungi ne baleeta abakyala. Jacqueline Jolly bamuleeta yali ayambadde dress yali ya blue and white striped. Bamuleetera ku facility namulekayo. Santegeerawo nti Lina Zedviga baali bamuleese doctor. Naye I think ennaku z'omwezi nga 16 banzija mu room eyo nali nsobola okulabira ebyo lwansonga oluggi lwali terwatuuka wansi ku tiles lwalina magi nga osobola okulingiza through n'olaba ebigenda maaso mu corridor ate nga tiles zaali glossy nga zaaka osobola okumanya olwa mututte mu room eno nagenze mu room eno bwe banzija mu room eno ne bantwala mu room endala gye nasanga muganda waffe Bright Muwumuza namusanga mu room eyo n'angamba nze bankwata nga 14 bandeeta ne Sebuufu ne mugamba mwabala bava mu motoka emu ne Sebuufu nagamba ye banvuga ne bantwala ne bantuusa mu kifo bwekiti awo bwe banteera mu drone yangamba Kampala House is it kind of that bwe bamujja ne bakola ki then bamuteeka mu drone ne balyoka bamuleeta ku facility. Namala ne muganda waffe Bright week yali namba n'ekintu era nangamba bwe nvangayo at least abantu bategeeza nti gyendi ndi mulamu kati mu wiiki eyo lwendaba muganda waffe Dr. Lina Zedviga nga mulwadde kubanga bamujja ne mulumu namuteeka ebweru nga balina okujja okumwaseesinga Lina nga bamuleetera eddagala naye nga ye tebakyamuteeka mu lumu emisana ng'afuluma n'atula mu corridor nga bamwaseesinga nga n'abasawo bajja okumukolako awo. Then after nga bw'omanyi nti bw'olwa mu kifo otandika okukola emikwano time came ng'obawulira boogera this woman of Western was pretending that she's sick. Yes, she's very, very fine. Amazima gali nti ndi musajja mu Lubwala ne mu facility eyo natuuka ekiseera nga n'olulimi olwange oluzaalibwa n'Olubwala nga sirwogera kubanga sirumanyi neefuulira ddala nti sirumanyi neefuula nti Oluswayiri sirutegeera sirwogeranga nako neefuula nti Olunyankole siruwulira wankubadde mbiwulira nali manye ennimi bbiri zokka Luganda na Luzungu cause nakimanyi nti bwe njogera bwe mbalaga nti nzi mbimanyi ate bugenda kuba buzibu bulala bajja kitwala nti bye boogera mbiwulira oba nti nja kutwala information era nafuukya ddala omusiru. Katonda yannyamba simanyi na ngeri gye kyakolebwamu simanyi maanyi ge mwateekawo baganda bange. I think ennaku z'omwezi nga 25 bagenda bajja era drone etuuka nga bulijjo laki ennaku enamba nagikwata ya drone naye sijajjoogera wano omunanyi my security. Ne bajja ne bampa ebintu byange ne baŋŋamba yambala biki kati muli mu bwongo nalowooza nti no bankyusa bagenda kuntwala either mu barracks oba ngenda mu kooti oba ngenda wa saamanya ne bansiba amaaso ne banziza ku mpingo nga bwe batera okukikola ne banvuga kubanga motoka twalimu abantu 4 ne banvuga bantuusa ne bajjamu omu simanyi bwe bamuteeka watuufu ne banvuga kati bansuula mu kabira naye ng'ekitundu sikimanyi bulungi kubanga ekibira kyali kyakalitunsi banzija mu motoka nga batuusa ekikyayo ne banzija mu motoka ne bantambuza ne baŋŋamba tuula wansi baŋŋamba okutuula wansi natuula ne baŋŋamba galamira webake tuula wansi nentuula wansi ekiba mukisa kye nafuna omuvubuka aŋŋamba
omusajja ng'ateeka essimu mu nsawo zange, simu zo ziwire ziri mu nsawo, buli ateeka essimu mu nsawo neneeyanza Katonda neŋŋamba kiraka Mukama awuliriza essaala zange, naŋŋamba situla waawo omutwe nga wayiseewo eddakiika 10. bwe ngezaako okusitula omutwe nga tezinawera, waliwo omu yali asigadde n'aboggola n'enduzzaawo, ngenda okuwira emmotoka etambula n'endowooza era bagezaako okunfeekinga, kwekuswamamu. Then afterwards ngenda okkangamu okusitula nga teryanziramu, okusitula nga ndaba ndi mu kibuga kya Kalitunsi, okutunula buli ludda nga ndaba wonna Kalitunsi, neŋŋamba nti emmotoka badde evugira sayidize, nengezaako girondoola nensangawo akakubo ekyemankaali kakkira mu kitundu, neŋŋamba teri kukulikira mu kitundu kannyambuke. Bwe nnyambuka nasanga maini naye baali bali mu kugikola, nennyimirira awo, saddamu kutambula kubanga naye simanyi ddala lutuufu lwe nina kukwata. Ababooda ne bayitangawo, ngera gwe nninze ngenda okulaba obwabooda omu ayitawo ne mukuba omukono, okwetegeeza piki kwaliko sitika ya pulezidenti, n'ayimirira ne mugamba mazima gali nti wano wendi bansudde busuuzi, yoni ensudde era nesinyange ngiraba yino tekuli muliro, sirina wentandikira, sirina kyakukola, naye ekyokukola kiri kimu, ntwala gy'ontwala weewali abagenda okusasula. Bambi muvubuka yakkiriza n'agamba kankutwale, nze ngenda kitwala kikusitwako nange nnyambyeko omuntu wadde baatubba akalulu, nanvuga nantwala emakire gye nasanga bannange abaamusasula, era yengeri munnange gye navaayo. Tulikayo nnyo muganda waffe, bana mukubireko mu ngalo. Nga bwe mumanyi tekiba kyangu omuntu kuvaayo n'ayogera ebyo nga bamaze omutiisatiisa. Mukimanyi bulungi nti bano abantu bye tuyitamu buli lunaku abantu baffe, naye ono kibadde kikulu nnyo ayogereko gye tuli, kubanga nga babanyonnyodde yalabayo Dr. Lina Zedriga, n'alabayo Mama Jole Jacqueline Kamusha abadde presidents baffe, n'alaba Bright Muhumuza, n'alaba John Mary Sebufu, ate n'alaba ne Sam Mugumya. Very, very importantly, n'alaba ani Sam Mugumya, abantu ensi yonna yonna gwenoonya ebbanga lino lyonna, ne High Court yatuuka okubeera ng'ebisaagiramu okulekeraawo okuteeka gavumenti ku nninga okumuproducinga muganda waffe oyo. Naye bwe baali batwala Bright Muhumuza, waliwo omulala gwe bamutwala naye gwe bayita Simon, era naye njagala gye ayogere obaolyawo bye yalabayo. After that tujja kufuna aboogezi babiri bokka tumalirize press conference yaffe ey'olwaleero. Ono bamutwala wamu ne Bright Muhumuza. People power, our power. Mukama n'abakunda. Niwe nakupenda. Mwiziramani nga mutima olukwe. It is not cause of anything or what, but it is cause of God that I can still stand. Amina. It was a Wednesday. Bright was coming from this side for appointments and some facilitation for the agents. The DPC called him on his way, making an appointment that they meet and we harmonize some things on the voting day. And after Bright has reached the office, the DPC still called him. I'm the one who took the phone to Bright that the DPC is calling you. Bright talked to him that I'm not meeting you at your office. Let us meet at Ajip Motel. Bright chose some of us because they have not been in good terms with the DPC. Choose 3 of us, me, Segawa Price, and another guy called Manzi. We moved in a car, but before getting there, Manzi got out and we continued 3. Reaching Ajip Motel, we found that the DPC was there and another lady seated in a distance. Bright moved. Even Price was coming out of the car. He said, no, Price, you stay in the car. What if they are arresting us? They arrest us all. No, you stay. We will coordinate the rest if they take us. As I think the Holy Spirit was still talking to me. So we moved with the DPC in a certain corner.
There came a young man on phone. DPC asked Bright, have you come with this one? He said, no. For me, I have come with Simon. Bright asked the man, who are you? He said, I'm a security officer. I have arrested you. The lady we met seated in the compound also came with handcuffs. They started struggling with Bright, and there came other two. They were all in civilian, they are not in uniform. So as they struggled with the Bright, I tried to escape. But before I got to the gate, they also got me. They brought us in a double cabin, but behind it, there was another car, because they were giving it orders. This one was opening the way for the other one behind, saying reduce the speed. There are cars each side, left and right. But in the car, it was not good. Those of you who know this, I don't know how it is called, Magaro, pliers, that one. They use it to squeeze your skin there, under the armpits, even not on the balls, but on those soft things, soft places. So it was not simple. Asking that, Mr. SG, you gave me 80 million to mobilize the Mbarara guys to burn up the town. You gave me the money at Hotel Triumph. For me, I have never been even at the gate of Hotel Triumph. Beating you everywhere. What I remember in the car, someone tried to pull my ear. I said, please excuse me, that ear is temporary there. Because they are temporary, they are just plastic surgery. And she laughed and just left. Because I said, that ear is Bakan Bagambori Nyanko. Namjana question there is that October was the Hokurich. Yasheka, Yakurgo. So we came up to, before leaving the Ajit Motel in the backyard, they had to cover us on handcuffs. I was lifting crate on my rocks. There was a man this side and another on this side. Each one is saying, you are giving us sleepless nights. You don't know where the slap is coming from. You don't know where the batoon is coming from. You don't know where the magaro is coming from. You just hear the thing knocking you anywhere. They brought us up to a certain place where I heard them saying, let's drive to Kampala Club. Kampala Club. At Kampala Club, that's where we changed the car. From this double cabin escort to a drone where John Mary Seboof was. In that car, we found him there. So from there, still handcuffed and wrapped up, they drove us around for more than an hour. We were taken to that house. It is a very good residential house. And I think it was planned because the mattresses are very new, blankets and bed sheets with those very good tiles. The room, before leaving Kampala Club, I heard someone telling those taking us that you take them, but these ones, don't put them in one room, in the same room. You want a bright. So we are taken there with John Mary Sebufu, because I heard him introducing himself. I said, hey, I'm also going somewhere with this big man. I said, if I don't die there, I will survive. Because I knew someone who is the chairperson of electoral management is not a simple man.
So we are taken there. In that room, there was no more torture. But being in one room alone, you just hear some people speaking. What I know, in the same house where I was, that's where Bright Muhumuza is. Oh, I left him. Because he was in a nearby room. Of course, Bright is so friendly, he can make friendship to anyone. So I would hear him in the window talking to those security officers there. He even asked them, where is my man? They say, he's just in the next room. So we used to know. In the morning, you knock on the wall, and he replies. To know, hey, Ario, hey, like that. To the extent that it was like we are talking, and he used it to laugh. In that place, it is partial because they tell you, here we eat for survival. It is only partial and beans. Posho and beans. And you have to take water. Not boiled water. Just from your, because the room is self-contained, from that room there is a tap. So you have to take 5 cups of water every day. So if you see someone coming out very healthy like me, you know water is life. Don't think she has not been there. But water keeps you healthy. This man, I think I saw you. If she's bwabanga ye yali ayambadde jeani ng'eriko damage nga tuvaayo kubanga olweba eri bakwambula engoye mu ruumu gy'olimu toyambala bakugamba yoza engoye zo ozireete tuzaanike tojja kuddamu kuzira osigala oli bukunya ng'oli awo ng'oweezinzeeko akasuuka. So from there bwe baleeta engoye zange nti nyambale ne ngamba nti oba kati bantwala wa nasaba busabi nti Mukama yabakola ki yababiyimiriramu. They drove us for more than 2 or 3 hours nga bajjamu omu omwami Sebuufu twafuluma naye okuva to that house because bali bamaze okutusiba ebigoye ku maaso ne tuyingira mu motoka n'asaba eddagala n'agamba eddagala lyange lisigaddeyo. Then the other one said, you bring his medicine. So we basooka okumugjamu, I didn't know that he's the one who has come out. Naye bwe bamukumyawo yayogera eddagala lyange muliidirwa mulimbi because he had some cough. Nempulira naye abantu abo bagezi nnyo bali boogera Luswahili and I pretend like I don't hear it. So yagamba nti afaana gambye ono muyinza okumuzaayo. Bamufulumya ne baddamu ne bamukomyawo ku motoka. So okuvaawo ate ne baddamu ne bakola ki ne bamufulumya mu motoka ne batutwala. They would drop one by one, one by one, one by one. So ze bantuusa gye bantuusa sajja yali muganda wange nga Munyankole yaŋŋamba simba mazwa, literally meaning that you kneel down. I also said, Jesus, receive me. Because what I knew, I expected a bullet. Kubanga yali anyimiridde mabega. Kunaagize nti Yesu onyakiire gye yasheka. He said, lie down. I lied. He stepped on my neck. N'asumulula ekigoye ekyali kinsibye. N'agamba, make sure nti ebintu byange abitaddemu mu nsawo. Nali ndowooza nti n'akasente akataddemu because I had 1.1 nga ngenda kukola order y'enkoko that morning
nangamba bwe maliriza okusetting off nsooke nkole order y'enkoko nga sinagenda Bright gye yali agenda okuntuma. Nali ndowooza ne sente azitaddemu, kumba ataddemu akasimu kokka nga tekalina na network. Nangamba don't tilt yourself before 5 minutes. Nengamba why? Nobwezibaana sijja kuvaayo. Kayivanga bwe kayitawo nenvaayo nentunula nengamba kirabika I'm now safe. Nenesiimuula nentandika okutambula. Nentambula olena sinkana omuzeeyi nemubuuza. Nangamba bino baasi yeekuleese eno ye tete ebadde yakava eno. Kirabika ono omwami kalituusi gye bamusuulamu eyo payani nange gye bakola ki? Kubanga yali ono omuzeeyi yangamba just in 40 minutes ebadde yakavaayo ate ekomyewo. So nze mutima gwange nengamba bayinza okuba basuddemu Bright in that place. I said that means Bright also is around. Nentambula n'omuzeeyi naye ngamba kitalo mutabani kitalo okutuuka lwe yantuuse ewuwe nakubira mutabani we n'agamba okundeeta e Kampala mitwalo 3, okuntwala Mpigi mitwalo 2. Ne mugamba omanyi bwe nvuga ontwale wa Mpigi amanyi bwe ntuuka ku network bwe nafunako essimu yenna nja kukuba nfune transport. Then I had to call someone connecting and nafunira emitwalo 5 neŋŋenda. Naye ebintu byali si byangu naye ekirungi kiri nti mumbalala because of what happened ekyantuukako nekyatuuka ku Bright. One was some prominent people who even said I voted for Kyagulanyi, I voted for Bright because of taking you. So some prominent people are picking. Ate ebyatuuka ewammwe kyekimu ekyali ewaffe. Even forcing presiding officers nti babe bebakola ki? Bebatiikinga obupakulo. And there are 2 who are in police custody because they refused. From there and then babukwata. So naye Katonda kyali naffe, we shall still fight for the struggle to the end. Thank you very much, Comrade Simon. Simon, mobilizer waffe w'amaanyi mu Western Uganda, yali avuga amajjole eyatufaako, era tumwebaza okuba nti asigadde ali loyo nnyo mu nsonga za struggle. But you can see the abuse and the violations that take place in this country. Of course, bano bembalazeeko ababiri bali presenting abantu baffe bangi nnyo betutamanyi kwawe bali. Mwena mumanyi Uganda ffe gwe bayita Munyarwanda wa Bobi, ye bakwata mukyala we n'omwana we ne wetwogerera tetubalabako. Bajja waka ne bababuuza oyo omwana ali Yudawa, ne bagamba tetumanyiwa gwali. Kye bakola kwe kukwata omukyala we n'omwana omuto nnyo ne babatwala era ne wetwogerera teri amanyi kwa gye bali. So, ladies and gentlemen, allow me to invite now our National Treasurer, who will in turn invite the Lord to speak to us, and we shall be able to call it a day. Otherwise, abakulembeze baffe abalala Honorable Nasolo webale nnyo okutuuka, n'abalala Maama Mukono webale nnyo okubeerawo olunaku olwaleero. Abaka ba Parliament ndowooza bonna n'abanjudde council, so bonna banjudde already. Owekira Honorable Zake Omuzoganyi, twebaza nnyo okulaba ng'okyaliwo ekyazoganya, mwebale nnyo mwebalire ddala. People power, our power, NUP, everywhere. Ladies and gentlemen of the press and fellow leaders and countrymen and women watching us from wherever you are.
First of all, we would like to extend our deepest appreciation to the people of Uganda for embracing the message of protest vote, for mobilizing, for voting, for protecting the vote. From the onset, we indicated that the 4 pillars of protest vote is Kanonye, Kalonde, Kakume, Kavanje. Now, Kavanje, unlike the other aspects, does not have timelines. And you have heard many of our detractors saying, Ngati muna Kavanja. But our detractors don't set the timetable and program for us. Our brothers have given a very clear picture of what happened to them as examples of what happened across the country. The number of people in detention, the unfortunate developments at the residence of our president, the abduction of our leaders, and the continued pursuit of our leader. They all point to one thing, that the regime has lost legitimacy. The regime knows that the people of Uganda did not vote for it. It knows it is imposing itself on the people of Uganda. And because of that, it operates from a point of insecurity. It is insecure, comparable to a thief who breaks into your house. The thief may want to take a TV, but because this thief knows that the natural instinct of a human being is to fight back, they will make sure that they incapacitate you, because they know they are operating from a point of guilt. The regime is operating from a point of guilt. That is why it is abducting people. That is why it is bringing all manner of military hardware on the streets of Kampala and other parts of the country, because they are guilty and they know that indeed the people of Uganda may want to fight and redeem their victory. Also, on account of that legitimacy deficit, and this is not unique to the regime in Uganda, historically and across the world, regimes that have lost legitimacy always allocate themselves big percentages. From the days of Ferdinand Marcos, to Ben Ali in Tunisia, to Bashir in Sudan, to Hosni Mubarak in Egypt. In fact, this one allocated himself a small percentage of 71. Other authoritarian leaders allocated themselves 85, 89, and 90. But because the populations in those countries had a resolve like we have to reclaim their country from the hands of the captors, and because they did not set timelines to their version of Kavanje, even after giving themselves 89%, the regimes fell within a period of 1 year or 2 years. So we want to give confidence to the people of Uganda that the struggle is on. And that if you are fighting with an entrenched authoritarian regime, the best prescription to its machinations is resilience. Not to give up, fight on. This allocation of big percentages partly are aimed at discouraging people. Say, even if you vote against the regime, it will not go away. Even if you vote for an MP, we shall impose the one of our choice, like they did here in Kawempe South and other parts of the country. But we are here to tell them that they are building on sand, that the people of Uganda, whom we are very grateful to, chose change. We are also very confident that we are on the right path, that we are on the side of history, and we want to encourage the people of Uganda not to fall for the traps of losing hope, of losing confidence, that this what has transpired should give them more anger and more reason to fight hard to make sure that they live in a country where they have a right to choose leaders of their choice. I thank you. I now have the, it's okay that I feel as our Uganda bonna. We twavayo nga tanka campaigns
ne tulangira nti tugenda mu protest vote era ne tunyonyola nti protest vote eri ku pillars 4: Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanje. Kati pillars 3 Abannayuganda bazituukiriza era tubeebaza. Pira esembayo ey'okukabanja ate eyo yanjawulo kubanga yo terina timelines. Kubanga okulonda for example kwalina timeline tulina okubeerako nga 15. Naye pira eno eyakabanje terina timelines. N'olwekyo oyo yenna alowooza nti okunyaga akalulu nti byaggwa tebinaggwa. Ekyokubiri nti mu nsi yonna ne mu byafaayo awabadde bwanakyemalira webaawo okulonda obwanakyemalira bugenda ne buwewa ebitundu ebinene ebivudde mu kulonda. Ekyokulabirako ba Ferdinand Marcos, ba Ben Ali owa Tunisia, Hosni Mubarak owa Misiri ne Bashir owa Sudan nga bewa 85%, bewa 99%, bewa 95%. Ng'ebyo byonna ekigendererwa kwe kumalamu abanansi amaanyi, naye n'ekyokubiri nga bagezaako okwongera kwepika n'okupika abawagizi baabwe nti bakyalina amaanyi. Naye abanansi b'ensi ezo ze njogeddeko kubanga nabo baali bakyali ku mulamwa gwa vaazoni yaabwe ey'akabanje, waali waweddewo akabanga katono mu mawanga ag'enjawulo era obwanakyemalira ne babusuula ku ttaka kubanga baali bamanyi omulamwa gwe baliko ate nga bamanyi nti balina okusigala nga bali ku mulamwa. Nga ffe bwe tumanyi omulamwa gwe tuliko ate nga bwe tumanyi tulina okusigala ku mulamwa. Bino byonna ebigenze bikolebwa okukuba abantu, okuwamba abakulembeze, ebibadde mu maka g'omukulembeze waffe mubiwulidde. Ebyo byonna babikola kubanga bamanyi nti bye bakoze binyiiza. Bamanyi nti balinga omubbi bw'ayingira ennyumba yo ayinza n'okwata TV n'agenda. Naye wakuba amanyi nti mu buwangwa bw'abantu omuntu bw'omunyagako ekintu ajja kwerwanako era abasiga nga bamaze okukuba balabe nti osobola kwerwanako. Bano nabo eyo guilt yeba driving akola bino byonna bye bakola. Naye eky'omukisa omulungi basanze nga tulaba ate tuli confident nti n'Abannayuganda era nabo bamanyi nti bino byonna babikola lwa nsonyi, babikola lwa bubbi, ate tebigenda bamalamu amaanyi. Tulina ebyokulabirako bingi ng'ebyo byembalaze byetuze nga tusomerako era bano bwe baba balowooza nti bino biwedde beerimba ate balinga oyo azimba ku musenyu. Mwebale nnyo. Seboloko. Sebo Treasurer, oyagala kunsuula omala onsasule. Treasurer be batereka ssente ne munnaffe oyo sanji zino ensawo gyakwata nkalu naye tumwebaza olw'ogikwata gikuumise. People power. Our power. NUP. Everywhere. Ladies and gentlemen, thank you for coming for this media engagement. We want to appreciate all our leaders that have made it. A number of our leaders are out in the field. Today we have elections for the last leg of local government leaders. So it's important for our leaders to be out there participating, and that's why not everyone is here, but we appreciate those who are here. Thank you for remaining steadfast. And to congratulate all of us, not just those who were declared, but all of us who participated in this very problematic, brutal, boisterous election. This was far from really what an election should be like. So anyone that participated at any level really deserves to be congratulated because of what we did go through. An election is a process. An election is not an event, as some people like to think of it as. It's a process which begins with the time people express interest, people are able to go out and consult, that's allowable in our law books, campaigns, then eventually the election D-Day, then post-election, all of that is the election process. And
if you see our election, it was marred by all manner of violence, the brutality, the killings, wherever we went, tear gas, beatings, including journalists, by the way, and everybody else who did suffer. That shows you the kind of election that we had. So some people think the election was on 15th of January. No, the election is an entire process. And when you're making an evaluation, it's important that you have in mind the entire process as it went. The involvement of the army, the military, as we have seen again and again in our elections, and especially in the past, the just concluded election, is problematic because this is not even allowable in law. Sometimes people say we need certain reforms, and yes, it's important, our country needs certain general reforms, not just about our election. But there are things which are already in our law books. The law disallows the military's participation in partisan politics. That's already in the law. But it's not implemented. You saw in the last election, senior military officers, UPDF officers, at functions, in boot camps and so on, campaigning for the NRM candidate and the NRM general, which is not allowable within the law. But these fellows continue to do it with impunity, as we kept seeing it. So how do you expect, how could one expect those senior military officers who are campaigning for the NRM, how could they be expected not to rig for the NRM? Not to do everything and anything possible to see that the NRM is declared? That's the situation that we are talking about. General Museveni gave himself 71% of the vote. And I'm very specific with my words. Gave himself 71% of this vote, having rigged immensely, as you did see. Everybody saw videos of ballot papers being critiqued in favor of just one candidate, the NRM candidate, the ballot staffing, some of which being done by military officers. We saw that even being done for parliamentary candidates, NRM parliamentary candidates who were at the Tally Center, and you could see where the NRM candidate got 20, they add 5 at the left side to make it 520. Very ridiculous things that we did see happening. We saw the mess even after the election in many places like Masaka City. Some of these things are so odd and unbelievable, unprecedented. The things that have happened in this election. For the very first time, we saw that aspirants could be deleted from a voter's register. Unheard of. But this time round it happened. That somebody says, I don't want competition. So whoever is standing against me, let's delete them from the voters' register so that they don't get to qualify to run. And this is somebody saying, I'm very popular. I've done amazing things for my people. If you're popular, why are you so scared of participating in a free and fair election? Anyhow, you go through all of that, people get declared, but the regime continues to fight. We saw the recent happenings in Masaka, which turned out to be a shame to our country's jurisprudence. How can a judicial officer disregard his own ruling? Because his ruling was, we are going for a recount. If you find even one ballot box tampered with, the recount will not happen. But they found not just one, but 2, 3, 4, 5, 6, and more ballot boxes. Some had broken seals, others were empty. Imagine people participated in voting at polling stations and so on, but here they are telling us, no, this box is empty. Where did the ballot papers and DR forms go? No one knows. Others had ballot papers just in favor of the NRM candidate. Ridiculous, ridiculous things. It is a shame that the judiciary is actually quiet about these things. I know every judicial officer has got independence to operate as they should, but where a judicial officer goes against his own ruling, I would expect the judiciary really to speak out by way of saying, no, this person is putting our name to shame, because the deterioration keeps happening and keeps happening fast. And somebody is out there rejoicing that they won under these ridiculous, ridiculous circumstances. Look, all dictators that we have had, their script is the same. The 71% that Mr. Museveni gave himself, it is really to try and bolster his confidence. He knows he does not have the love and favor of the people. We saw wherever we went in the campaigns, the people of Uganda embracing us like never before.
deep in Karamoja, deep in Western Uganda, in every part of the country that we went to, people were receiving the message of change and expressing solidarity with it. So he said, no, I've got to deal with this. How? Let me give myself 71%. We have heard the stories. In 2015, then Sudan President Omar Bashir gave himself 94.5% in an election which was also riddled with low voter turnout, just like ours. The script is always the same, by the way. So in that election of his, he gave himself 94.5%. Unheard of. But a couple of months down the road, the same people whom he said voted for him with 94.5% ousted him. The same people. So how can it happen that nearly 100% of your entire country loves you, but a few months down the road, they are the same people who are booting you out? It's because you did not get that figure realistically. And so Mr. Museveni, together with the people around him, they are deceiving themselves that no, we have got the love of the people. 71%. It's only a matter of time. And look, I know we are going through a difficult time. Some have called it a season of mourning. And it's okay to go through that season. But we need to remain steadfast as a people. We need to get ready. The turning point for this country is just around the corner. And the regime knows that. They know that they are in the evening of their time. They know. And that's why they're doing all manner of things. Because they know that their day of reckoning has come. It is with us. All examples that we have seen from elsewhere, they show that our country is just about to have its rebirth. That's why the regime is doing all manner of things. Because they know. So they are panicking. They know that the 71% is non-existent. It's not there. Nearly 400 polling stations. Mr. Museveni gave himself 100%, mostly in Western Uganda. 100%. That means in the last 5 years, none of those people has died. Everybody turned up to vote. Meanwhile, the whole country, the voter turnout was low. But these ones, 100% turned out to vote. And they all voted for one person. In other polling stations, numerous ones, he was getting more votes than the registered voters. How does that make sense? So they know they did not get the 71%. That's why in panic, they raided our president's home. Previously, they would go and lay siege on the outside. Now they went beyond that. Raided on the inside, vandalized property, and then assaulted our leader's wife. Very despicable, because they know they are guilty. They know they did not win this election fairly as they claim. And so in panic mode, they get to do all of these different things. That's why our leaders were abducted. Because if you have the support of the people to the tune of 71%, why go around abducting people? Our leaders, Dr. Lina Zedriga, Deputy President Northern, Mama Jolie, Jacqueline Tukamushava, Deputy Western, John Mary Serufu, is part of our election management committee, Ibrahim Muhumza, our coordinator and colleague, and a plethora of other people. Abducted. It is now 3 weeks. The state has not accounted for them. The things that they blame Idi Amin Dada for having done previously, they have done in even better fashion. Because these are leaders, these are not obscure people. But 3 weeks later, you have not produced them in any court of law, you have not accounted for them, and you are happy that you won. But how? If you did win, why all of these ridiculous things? We have all seen the childish rants of Muhoozi Kainerugaba, son to General Museveni. Very childish rants. Now I want to kill Kyagulanyi, I'm looking for him, to deal with him. And all of the ridiculous things he keeps typing. And the challenge is that this is somebody who wields power. Never mind that he's not deserving of the position he occupies, and he knows it. There are better generals than this one, but because he's the son to General Museveni, they gave it to him as an award. And you see the manner in which he conducts himself. But the worry is that he wields influence. So he will command the military, now go and raid Kyagulanyi's home. Now beat up this one. Now let's put this one in a basement. And all of these different things. The shameless arrest of our agents. All of this is the panicky mode of the regime. It says it won, but it knows it did not win. So what do you do? Arrest agents, our supporters. Nearly 1,000 people were arrested, over actually.
different parts of the country, our agents, supporters, and so on. So if you have got support, why pick up agents of your opponents from polling stations? You also want the world to see that you won fairly and squarely. So let the agents be there, and then you get your 110% because you got more votes than the registered voters. So all this is the panic of the regime because they know they did not win. There are demands that we are placing. We are a registered political party. The law knows about us as a political party. We are citizens of this country. We are leaders in this country. And so we are placing these demands. We demand, number one, the stoppage of abductions. We are not requesting. It is a demand that we are placing as leaders, as citizens of this country. And we are demanding the release of all those who have been abducted. If you think they've committed any offense, why don't you produce them in court? So we are not requesting. This is a demand that we are placing, a demand that is allowable within the law. We hope that the regime will have some few people therein who will sober up. We know that the bulk of it is very problematic, but hopefully there will be some sober fellows therein who will say, but look, this here is not right. Let's deal with this. So it's a demand that we are placing. We are demanding a release of all political prisoners. They have arrested people since 2021, just concluded election, they have arrested people. We are demanding for their release. It's a legitimate demand that we are placing, and we hope that the regime will sober up. We still have many things we want to fight about. The way this election was conducted, and other issues, the state modus operandi. But even as we wait, even as we are quibbling over those issues, we want these demands acted upon with immediacy. And I know that sometimes the regime will say, okay, what will you do? Well, we've given you examples. Bashir gave himself 94.5%, but not long after, he was booted out. This regime is in the evening of its time, and they know. And so as the people, we have got to be emboldened. History is on our side, the law is on our side, and so we are making these demands. We hope that they will be sober enough to act upon them very quickly. We are calling on religious leaders. We are calling on cultural leaders, opinion leaders, to speak out regarding these matters. It's not enough for the religious leaders, as we hear them many times. They call on the people of Uganda, please be peaceful, and then they promote all these campaigns, choose peace, and so on. It's not enough for you to demand already peaceful people to be peaceful when you are quiet about the wrongs that are being orchestrated by the regime. Surely religious leaders worth their salt. You should be speaking out against these ills. I would like to appreciate all those who are speaking out. And a number of religious leaders lately are speaking out. They're saying, no, this is wrong. The brutality is unacceptable. The raid on Magere is wrong. The vote rigging is wrong. Many more such voices hopefully can come through. Because this is no longer about just the National Unity Platform. Those who have been saying, so NUP, what are you doing next? It should be Uganda, what are you doing next? After this just concluded election. Mind you, even some folks within the NRM are crying foul that they were also rigged. That the military was deployed against them. When you have bad governance, it affects everybody, regardless which side of the coin you fall on. And so all of us should be concerned about these issues as a people. That we rise up and say enough is enough. Look, this regime obviously does not listen. But that does not mean we should stop speaking. That does not mean we should stop taking action, that we should stop demanding. They don't listen. They are very stubborn. They are obstinate. But we have seen more obstinate regimes that have eventually crumbled. More powerful regimes that have eventually crumbled. So let's play our part. All of us. Whether you're a politician or not. And by the way, you don't have to be a politician to speak out against these ills. Because it concerns you too. Don't wait for it to come to your doorstep. When somebody you know is also abducted, then you begin running around. We sometimes get calls from people who previously were ambivalent and they were saying we don't care about politics. They call us and they say, help me, my relative was abducted. You say, but you have been quiet all this while. Maybe if your voice had been added to ours, we would not get to where we are. So let's speak out, even when they don't listen. And there's numerous examples of us speaking out and they don't listen. But at least we get to be on record, and history absorbs recent days. And I can share this example.
People have been seeing what's been happening to our country's airline, Uganda Airlines. The road, the corruption, the flight delays, the operational malfunctioning. And we said, look, in 2022, I was chairing COSASE, and together with colleagues, we conducted an inquiry into Uganda Airlines. We found lots of corruption, incompetence, people hired right from the CEO, not qualified for the job, but they were regularly hired through the back door. They get to occupy offices, they don't follow procurement regulations, they give contracts to their own companies and companies of their boyfriends, girlfriends, relatives, in-laws, outlaws. And that's how this company was being conducted. No wonder there were losses year in, year out. And we said, look, for this airline to function properly, let's fix the governance issues. Let this company be accountable because it is using taxpayers' money. Those who are engaging in corruption and misappropriation of funds, let them be called to order, let them be held accountable. And you saw some fellows were saying, no, Joel, it's because you're opposition, you don't like this government. And I said, yes, of course, I don't like this government because of its bad governance, but the issues we are raising here, the records, they're very clear. And people fought the report, as you remember, the speaker saying, you don't table it. He said, but we have done the work. Why are you afraid of the report? What are you trying to hide? But the day of reckoning was around the corner. We said, look, if nothing is done, as sure as day follows night, this airline is going to suffer. It might even eventually crumble again. And here we are. Some of those who were saying, I am bad, I am biased, they are now the ones who have been saying, hey, how can I wait for my flight for 10 hours, for 24 hours? We told you so. But it's important that we were on record. So as a people, as opinion leaders, as political leaders, religious leaders, let's be on record. Don't say, but when we speak out, the regime doesn't listen. It is okay. Let's take them on nonetheless. They're not supposed to listen. They're not supposed to respond with ease. Ours is to do what we ought to do. Very briefly, ensonga zino mu Uganda, twebaza abakulembeze baffe abazze olunaku olwaleero. Abakulembeze bangi bali mu bululu bwa local government, gavumenti ez'ebitundu, era tukyagoberera obululu obwo. Tuyozaayoza buli eyeetaba mu kalulu kano, abaalangirirwa n'abataalangirirwa, abanyagulwako, bwe banyagulako obuwanguzi bwabwe. Kubanga akalulu kano ke twakavaamu, omuntu yenna okukeetabamu n'atuuka paka gye kaggweera abeera muzira, n'oyo gwe batalangiridde, kubanga twayita mu bintu bingi nnyo nno ddala. Naye twebaza Katonda nti twabiyitamu ate tukyaliwo, ate nga tukyalemeddeko. Akalulu ebeera process terubeera lunaku ng'abamu bwe balowooza nti ennaku z'omwezi 15 January akalulu koolwo olunaku era bwe biggwa biba biwedde. Nedda, akalulu katandikira eri mu zi campaign era mwaziraba nga zijjudde emivuyo, nga buli ensambagere, emigo, amasasi, abantu baffe ne battibwa, bangi ne bafuna ebisago, bangi ne basibibwa. Ako konna kalulu. Paka lwe twalonda, olunaku lw'okulonda mwabiraba amashini tezikola, saa 6 bantu bannatandika kulonda ne beetamwa, abamu ne baddayo n'ewaka. Eventually ne bakwatiikamu obululu, batiikingiramu M7 ne bakuteekamu. Tugenze ku Zitali Center mwabiraba, wa NRM walina obululu 20 ne bongerako ennukuta 5 afuna obululu 5 mwabiraba byonna. Akalulu kaffe bwe kati bwe kaali. Amagye okwetaba mu kalulu kaffe ng'eggwanga nga bwe twabiraba kikontana n'amateeka. Amateeka tegakikkiriza. Naye mwabalaba abali ku mikolo abanene mu magye, senior army officers, n'akwata akazindaalo n'asabira Mwai Museveni akalulu. Kati omuntu oyo omusuubira otya obutakola ekisoboka kyonna okulaba nti Mwai Museveni bamulangirira, oba kukabba, oba kukuba abantu baffe ba agency baffe, okubawamba okubajja ku zi polling station n'ebirala, okulaba nti owa NRM alangirirwa. Naye ng'amateeka gakirambika bulungi. Waliwo abagamba nti of course twetaaga reforms. Yes, ng'eggwanga lyaffe tulina ebintu bingi bye tulina okulongoosa, amateeka, enfuga yaffe n'ebirala. Naye waliwo ebintu ebimu ng'olwedde ne mu mateeka mu ebiri. Kati amateeka tegakkiriza amagye kwetaba mu byabufuzi, bya bukulembeze, ebya party politics. Naye bakikola mu bumenyi bw'amateeka.
Mwai Museveni yagenda neyewa ebitundu 7 ku buli 100 nkaluluka naye nga buli omu yabiraba. Polling stations ezigundukiza okuwera ng'ebinambu ye yafuna 10%. Abalonzi baawo bonna tewali yafa mu bbanga lino lyonna myaka gino, tewali yayosa, bonna bajja ne balonda ate bonna balonda ye. Waliwo ne polling stations endala nga ye yasukkamu ne mu 10%. Kubanga obululu bwe yafuna bwe bamuwa nga businga n'abalonzi abali mu register ya polling station eyo. Kati bakitegeeza yasukka ne mu 10%. Kati ekyo kijja kitya? Omuneyi wa 71% n'ajaganya mbu nawangudde. Kweli. Omanyi era twabiraba n'ababaka aba NRM bangi nga bababbira, bangi nga babongerako zifiga, bangi nga babongereramu obululu wali. Twali kuzitali sentanga lutalo oluli wali. Omuntu wafaze alina DR form yawangudde nga namba 2 wa NRM tafunye na bintu kimu kyakubiri owaffe kyafunye. Naye ng'obala abalemerako balina okulangirira owaabwe. Naye bali eyo nti affe twawangula akalulu. Omar Bashir yali president wa Sudan mu 2015 yewa ebitundu 9.5 ku buli 100, 94.5% nga bali mu kalulu. Era n'abantu abalonda baali batono nga bwe kyabadde ewaffe, kubanga abantu nga babatiisatiisa babalaga nti newe munaalonda mutya tetujja kulangirira bye twagala. Naye wa 94.5%. Naye wayita emyezi mbale abantu bennyini bye yali agamba nti bamwagala nnyo bamuwadde 94.5% be bamusiguukulula ne bamugoba. Kakati tuli Mwai Museveni ne banne batunuulira ebintu bino, ojja kwewa 71%. Naye abantu abajaganya bo baliwa? Lwaki abantu bali mu kiyongobero? Abantu abo bennyini olina okubeegendereza, kubanga si be baakulonda, wabeepaatiiseeko. So ffe kye tulina okukola kunywera, kulemerako. Eno gavumenti ekimanyi nti eri mu kaseera kayo ak'enkomerero. Kyokera bakola emivuyo egya buli kika. Tunuulira ekyabadde e Masaka City. Kandidate waffe n'awangula bulungi. Bali ne bagenda mu kooti, omulamuzi naawe ensala ye n'agamba nti kale tugenda kukola recount, naye bwe tusanga akabokisi ne bwe kabakamu nga kalina obuzibu bikomaawo. Bagenzeeyo basanze obubokisi si kamu, si bubiri, si buna, si butaano, si mukaaga. Nga bungi obuliko emivuyo. Omusiiru nga zaakutulibwa, obulala nga bukalu. Abantu balonda polling stations ezo, results ne zivaayo DR form weziri, naye box ezo nga zo nkalu. Ne weebuuza buno obululu baabutaddewa, DR form zino baazitaddewa. Box endala ne basanga nga obululu obulimu bwawa NRM yekka. Naye omulamuzi ono n'agenda maaso nti newankubadde bino bisanze nja kugenda maaso paka tukole recount. Ate nga ye akawa ensala nti bwe tutasanga akabokisi ne bwe kabakamu tetujja kugenda maaso. Ekitongole ekiramu simanyi lwaki kisirifu ku nsonga zino. Kyo tekiswala. Yesu omulamuzi alina okuba nga yeetengeredde okuwa ensala ye. Naye waliwo byolaba nti nedda kino nedda kibaswaza, mwe temuswala. Mwakafuna ne Chief Justice omupya. Naye omuntu n'akola naawe ensala ye, naye ate n'akontana n'ensala ye, ne musigala nga musirise. Ebintu bino byonna bikolebwa kubanga gavumenti eno ekimanyi nti eri mu kaseera kaayo ak'olweggulo. Kyovudde olaba bafunye akatengo, bali mu panic, buli bye bakola byonna kavuyo keereere, kubanga bakimanyi nti batuuse ku kisembayo. Bintu ng'okulumba amaka ga pulezidenti waffe. Edda bagendangayo ne beetoloola amaka ne babeerayo. Naye ku luno kati bayingidde munda ne bamenya ne boonoona ebintu ne bakuba ne mukyala we. Kaniimagi. Kubanga bakimanyi nti bannansi tebaabalonda okukola effujjo lino lyonna lyonna. Abakulembeze baffe bali mu kuwambibwa. Lina Zedriga deputy wa Northern, Jolly Jacqueline Kamushaba deputy wa Western, John Mary Sebufu wakakiuka paka ebyokulonda, Bright Muhumuza oyo mu kuba coordinator baffe Mwankole n'abalala bawambibwa kati weeks zigenda kuwera 3. Tebamanyiiko mayitire. Naye eno gavumenti egamba nti ffe twakomyawo enkola ey'amateeka, rule of law.
nga mususe n'ebyo Amini byakola kubanga batera okumenenya Amini yatanga abantu n'abawamba n'akola atya kati mmwe kyanjawulo ki ng'omuntu atalino wa bulijjo mukulembeze weeks 3 family temanyi waali balooyo tebamanyi wakutandikira tetumanyi oba mulamu oba ali mu mbeera ki batubuulire nti Sam Mugumya bannaffe abamu be baasiba bamusangayo eyo amagulu gaasanyala atakyatambula kati mumwina njawulo ki ne Idi Amin Dada gwe muvumirira abagamba nti mwe mwatereza ebintu mulaba mwami Muhoozi ebintu byawandika ku mitimbagano ebyekyana ekito naye nga musajja mukulu mukulembeze of course obukulembeze bwe baamuwa okudumira amagye tabugwanira naye olwokubanga mwana wa mukulu ne bagamba tumuwe ng'omuzadde bwagenda mu katale n'agulira omwana we ekyokuzanyisa n'amugulira ekimundu oba ki eby'abaana abato kati ono ye baamuwa amagye malamba era kyovudde omulaba ye akitwalanga kirabo kye kyakuzanyirako ebintu byawandiika ebitategeerekeka Kyagulanyi munoonya ngenda mutta simanya ngenda musika biki ebintu ebituweebuulanga eggwanga byonna babikola kubanga bakimanyi tebalina buganzi mu bannayuganda abantu baffe bangi abawambiddwa ba agents polling agents babasanga ku polling station bano bagamba nti bakitalo nnyo balina obuwagizi 71% naye ogenze ba agent babanno obajje ku polling station oba obuwagizi obulina lwaki toleka banno buli omu n'abeerawo n'owangula bulungi obuwagizi bwoba obulina naye bakimanyi tebabulina twagala okudimandinga sajjone yasinga okutegeera oluganda Sematimba bwegiire demanding kyeki mu luganda kuba kubanja ate ekigambo ekirala ekiggumiza ennyo bateebwe ku nnambiro bonna abazze bawambibwa ate n'okuwamba abantu kikome ensonga eyo tugyogerako ng'abakulembeze nga bannansi tetukyali mu kwegayirira nti bannange gavumenti tugisaba etuyambe ete abantu bano tubanja abantu bano bateebwe mu nnambiro oba tebalina musango bwe mba muteebereza nti bazza omusango lwaki temubatwala mu kooti wiiki 3 mubataddeyo tumanyi waabwe bali twagala abantu baffe tubabanja era tudimandinga tubanja okuteebwa okw'abawagizi baffe bonna abazze bawambibwa ne mu kalulu abazze bakwatibwa abamu bali makooti bali makomera twagala abantu baffe bano bateebwe kuba tebalina musango mugamba mwawangudde kati mwawangudde lwaki ate mweyisa bwe muti mu ngeri y'obuswavu tulindiridde abantu baffe bano bateebwe tukyalina ennyombo nammwe nnyingi era nga tujja kuyomba kuba twagala eggwanga lyaffe litereere naye nga tetunagenda nawala nnyo abantu baffe bano tubeetaaga bateebwe tusaba abakulembeze baffe ab'ennono bannaddiini amaloboozi gammwe geeyongere okuvaayo ku nsonga zino tekimala tutera okulaba bannaddiini nga bavaayo bagamba bannayuganda bannaye mubeere ba mirembe choose peace n'ebirala ekyo tekimala ng'osaba bannayuganda babeere ba mirembe ate ng'olwedde ba mirembe naye nga toyogera ku bikyamu gavumenti yo byekola nedda oba olimba twebaza okukosa abamu tubalaba ensangi zino boogera era tubeebaza bannaddiini abavaayo ne boogera ne bagamba nedda ekiwamba abantu kikyamu ekyokulumba amaka ga munno n'okuba mukyala we kikyamu n'ebirala tubeebaza nyina abalala amaloboozi gaabwe geeyongere ensonga eno bannange si ya NUP just nga political party nedda yaffe ffenna ng'eggwanga kubanga eggwanga bwe litereera ffenna tuganyulwa eggwanga bwe biba nga teritambulira ku mateeka aba NUP si be bokka abajja ofuna obuzibu naawe wagira NRM enkya ojja kufuna obuzibu oba ojja kuwamba ng'obanyiizizza abantu bakubuuze waliwa nga bawamba abalala ng'osirise so amaloboozi gaffe gonna gaveeyo yes tukimanyi nti gavumenti eno tewulira ya mutwe munene mu njogera endala naye tusigale nga twogera tusigale nga tuli ku likodi ku nsonga zino kubanga tetwagala gye bujjeeyo abaana batubuuze nti bannabyabufuzi bannaddiini lwaki mwasirika ne mutakozesa yadde n'eddoboozi lyammwe nga Archbishop Janan Lumbu yakola talina gwe yakuba kikonde talina gwe yakuba luyi naye yayogera era tumujjukira katulina ne public holiday namba kubanga yayogera kakati naffe twogere tubeere ku record ebintu bingi kasita bibeera ku record
enkya batwejjeereza jabawo ekyokulabirako kimu nga mmaliriza. Ensangi zino muze mulaba bannansi bangi nga bemulugunya ku kitongole kyaffe eky'ennyonyi Uganda Airlines. Tabagamba naye ekitongole kyaffe kino eky'ennyonyi, ennyonyi bwe zikeerewa, emirimu bakola kati bengalye, ssente bwe ziddibwa, losses zifuuka losses n'ebirala bingi. Netubagamba naye twali ku likodi 2022 nali kulembera akakiiko ka posasi nze ne bannange ne tunoonyereza netuzuula emivuyo mingi mu Uganda Airlines, obubbi bwa ssente y'omuw'omusolo, emirimu bamala gakola, abantu emirimu bagifunira mu bumooli nga n'ebisaanyizo tebabirina, ng'oviira ddalako nankulu wa kampuni eyo CEO emirimu bwe bajeewa bonga bo batondawo bu kampuni so procurement oli n'aleeta ka kampuni ke nekaweebwa contract ez'enjawulo. Ebintu bino byonna ne tubiteeka ku record ne tugamba tutereeze abantu abasaanidde okufuna emirimu bagifune, abatagwanidde abatalina bisaanyizo bagobebwe, bano ababba ssente y'omuw'omusolo bakwatibwe. Naye abantu abamu ne bagamba gwe Ssennyonyi ebyo byogera kubanga tuyagala gavumenti. Yes, gavumenti eno sijagala kubanga etuliisa akakanja era obukulembeze tebutambuza bulungi. Naye ng'ovudde ku kya Ssennyonyi obutayagala gavumenti eno bye yali ayogerako byo si bituufu, ne bagamba bino records weeziri. Naye abamu ne bagamba nti agwo just gavumenti eno lwakubanga ogiwakanya. Naye kati abamu ku baali bagamba nti nze nakyekubiira kati be babadde boogera ku luno, tubagamba ekirungi twali ku record. Obuulyawo ensonga zino singa twazitereeza ku luli tetwali tuuse wano. So kikulu ne tubeera ku record nga bannansi, nga bakulembeze, nga bannaddiini, nga bakulembeze b'ennono, ne tubeera ku record nga twogera ku bikyamu bino ebigenda mu maaso. Gye bujja eyo abantu bajja kugamba omuntu ono yali mutuufu, munnaddiini ono waakiri yayogera, bamukolawo bati naye yayogera. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Omulungi ali ku Ow'Omukisa TV press conference bweti bwe badde olunaku olwaleero